A mí me harán la prueba de explosivos, porque como yo venga, me harán la prueba de explosivos, pero nos abrirán la mochila. Ya veremos. Control pasado súper rápido y sin ningún tipo de percance, no nos han parado para nada, estaban de charla. Eso sí, nos han metido cajas entre medio de las nuestras y hemos esperado un poquito más, pero súper rápido para ser sábado y puente. La verdad que a mí me ha sorprendido eso. Así que ya estamos, vamos a comer. ¿Qué? ¿Has vídeo?
Sí, porque tiene mucha gente, todo el mundo. Ahora vemos dónde vamos.